Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by సాయిబాబు శంకర. ఈ మధ్య కాలంలో నెల్లూరు జిల్లా సులోచన జడ్జి గారు 4th ADJ స్పెషల్ జడ్జి ఫర్ పోక్స్ యాక్ట్ కేసెస్ ఫారిన్ ఉమెన్ ఆవిడ యొక్క కేసులో అతనికి ముద్దాయికి హాఫ్ లైఫ్ సెంటెన్స్ ఇచ్చిన సంగతి మనకు తెలిసిందే. ఆ సందర్భంగా వారందరికీ మనం కంగ్రాచులేషన్స్ అభినందనలు కూడా తెలపడం జరిగింది. కానీ నిన్న మొన్న సుప్రీంకోర్టు మరలా నెల్లూరు ఒక అదనపు సెషన్స్ న్యాయమూర్తి గారికి మొట్టికాయలు వేయటం జరిగింది. ఏమిటి, ఎందుకు? సో ఇక్కడ కూడా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది మనకు చాలా అవసరమైనది తెలుసుకోవాలి. సో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. దిస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం. సో దీని ముఖ్యంగా ఈ కేసులో మనం తెలుసుకోవాల్సిందంటే సుప్రీంకోర్టు నలుగురు జడ్జిలు యుయు లలిత్ అండ్ లేటెస్ట్ ఉదయ మహేష్ లలిత్, రవీంద్ర భట్, జస్టిస్ పమిడి ఘంటం, శ్రీ నరసింహ అండ్ జస్టిస్ సుధాంశు దులియా. యాక్చువల్గా ఇది కేసు ఏమిటయ్యా అంటే, ఈ కేసు మీద ముందు వచ్చింది. దీనిలో సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే దిస్ అక్యూజ్డ్ గోపీకృష్ణ ఈజ్ అన్ అక్యూజ్డ్ ఇన్ గృహహింస, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, 304B cases. You may be knowing 304B dowry death case. He is convicted in direct dowry death case and is now suffering imprisonment in Nellore Central Jail. He filed a bail petition to appeal the matter. He filed a bail petition and actually he was there in the jail for the past 9 years. He is Gopisetti Harikrishna. He filed a bail petition on, I will tell you the date, October 29th, 2020. ఎప్పుడు వేస్తూనే ఉన్నాడు ఈ లాస్ట్. దీంట్లో ద ట్రయల్ కోర్ట్ ఆర్ ద హై కోర్ట్ ఆల్సో refused to give him bail, to grant him bail. You may be knowing 439 అయినా 437 అయినా 438 అయినా సరే పర్సనల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది జడ్జ్. ఎస్, జడ్జ్ refused. Then he approached the Supreme Court. ఇక్కడ నుంచి వినండి సార్. Supreme Court ordered the accused to be produced before the court within 3 days from October 29th also. I think on October 6th, sorry, 1 minute, please remember, September 28th, yeah. So, Supreme Court has issued orders on September 28th, stating that the person, and the next year, 1 year, the person should be produced before the trial court within 3 days of the issuance of the order, after the receipt of the order, and the trial court to consider the bail petition, or the trial court to give the bail on Kundama. But what happened is, so maybe due to the delay in receiving the orders or something like that, within 3 days the police or the court authorities, jail authorities could not produce him before the court. Later on the next day they produced him before the court. But here the judge, please remember, here the judge, under the impression that they were not produced within the 3 days as mentioned by the Supreme Court, refused to give bail once again. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటే సుప్రీంకోర్టు 3 రోజుల్లో అతన్ని ట్రయల్ కోర్టు ముందు హాజరు పెట్టమంది. కానీ 3 రోజుల్లో కాకుండా 4వ రోజు హాజరు పెట్టారు కాబట్టి 3 days పీరియడ్ అయిపోయింది, నేనెవరు పోవంది. సో దిస్ ఈస్ వేర్ ద సుప్రీం కోర్ట్ వాస్ యాక్చువల్లీ ఫెల్ట్ వెరీ బ్యాడ్. సో దే ఎంక్వైర్డ్ హూ ఇస్ ది జడ్జ్. సో she is an judge. This judge is having experience of 10 years. Then Supreme Court said, what about the training in the judicial academy? So if the court says within 3 days, does it mean to say 3 days? What about 304B? 304B lo emuntundi? If a woman dies within 7 years of marriage, and if just before her marriage, if she is subjected to the so-called dowry harassment, it is called dowry death. Okay. So just before death, what does it mean? Is it just 1 hour? Is it 2 hours? Is it 2 days? 3 days? It may extend up to 7 years also. So simply Supreme Court will be giving directions. మీరు ఈ కేసు 4 నెలల లోపల డిస్పోజ్ చేయాలి. 4 నెలలు కాదు కదా, 4 సంవత్సరాలు పెట్టే కేసులు ఉంటాయి. అలాగే 3 days అంటే సో యాజ్ ఎక్స్పెడిషియస్లీ యాజ్ పాసిబుల్ అని దాని అర్థం. అంతేగాని 4th day పెట్టేస్తే నో ఐ డోంట్ గివ్ బెయిల్ అంటే సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ ఇస్తే వాళ్ళు తిరస్కరిస్తారా? ఎవరా జడ్జి? వీళ్ళకి ఎవరిచ్చారు? జ్యుడిషియల్ అకాడమీలో శిక్షణ సరిగా ఇస్తున్నారా లేదా? సో అని నెల్లూరు అదనపు సెషన్ జడ్జిపై సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఆగ్రహం జరిగింది.
సో ఇట్లాంటి న్యాయాధికారులందుకు మేమే చెప్పు తీసుకొట్టుకోవాలి, క్షమించండి, ఆ న్యాయాధికారి వివరణ కోరండి. సో దే ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. సో జ్యుడిషియల్ అకాడమీ శిక్షణ సరిగా లేదా, కానీ ఆవిడకి కనీసం 10 years సర్వీస్, డెఫినెట్గా 10 years కాదు ఎక్కువే ఉంది. సో జిల్లా జడ్జి ఇట్లా అర్థం చేసుకుంటే మేము ఏమీ చేయలేము. కాబట్టి ఆ జడ్జి మీద ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. వీడు ఆల్రెడీ 9 years పాపం he was in jail. He filed a bail petition. It was refused by the court. Then he approached the Supreme Court. Supreme Court said he has to be produced within 3 days of the passing of the order. He could not be produced. On the 4th day he was produced. Once again, basing on that condition, the judge refused to give bail. So ఇదంతా ఎలా తెలిసింది? లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ. ప్లీజ్ రిమెంబర్, లీగల్ సర్వీస్ వలన న్యాయవాది, పారా లీగల్ వాలంటీరు, లేదా లీగల్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, లీగల్ అడ్వకేట్. దెన్ హీ రోట్ ఎ లెటర్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్, అండ్ దెన్ ఓన్లీ సుప్రీం కోర్ట్ కేమ్ టు నో అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో డైరెక్షన్స్, the order should be sent through electronic system. That means, so now you are coming to the that is what is called information technology part. Issuing orders is one part, receiving orders is another part. నార్మల్గా మీకు తెలిసే ఉంటుంది, బెయిల్ ఆర్డర్స్ వచ్చినా సరే బెయిల్ ఆర్డర్ మాకు మౌఖిక అంటే ఇన్ రైటింగ్ డాక్యుమెంటరీగా రావాలని చెప్పి 2-3 రోజులు మనుషులు జైల్లో పెట్టే సంఘటనలు ఉంటాయి. అవి అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? ఎలక్ట్రానిక్ మెథడ్స్, ఇమీడియట్గా ఫ్యాక్స్ మెసేజ్ లేకుంటే ఆన్లైన్ కాపీ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది కదా. అది కూడా సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. కానీ ఇలాంటి వ్యవహారం ఇంత లేట్ చేస్తే ఎట్లా? ఈ పద్ధతిలో అర్థం చేసుకోవటం ఆశ్చర్యంగా ఉంది. సో ఈ వ్యవహారాన్ని సుప్రీంకోర్టు హ్యాస్ టేకెన్ ఇట్ వెరీ వెరీ సీరియస్లీ. బట్ since they are above, they have asked the High Court to inquire into the matter because it is related to మీ కోర్టు కాబట్టి, మీ జడ్జిలు కాబట్టి మీరు చూడండియా. కాబట్టి న్యాయాధికారి యొక్క టేక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫ్రమ్ ది సో కాల్డ్ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ అండ్ such things should not be repeated. So the High Court has to take it very seriously and they have to give the status report within 6 weeks or so, like that the Supreme Court stated. So what I want to tell you is even the judges, they are not immune from this. So normally the Supreme Court says yes, you have to go to jail within 1 week or so. How many so-called accusers are coming and surrendering? They take so much of time, 1 week, maybe 2 weeks. Then they say that I am not feeling well, I was in the hospital, I was not given with the summons, I did not know. All these excuses they give Supreme. Even though here I want to tell you, even though section 309 CRPC says the trial of the case should be done day to day. Is it going on? How many adjournments you are getting? We all know 257, 316 ఎన్ని మనం పిటిషన్ వేస్తుంటాం. సో కాబట్టి యాజ్ జడ్జెస్ ఆల్సో దే హ్యావ్ టు థింక్ ఓవర్ ద మ్యాటర్. డిలే అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ డిలేకి సరైన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే యూ హ్యావ్ టు బి సాటిస్ఫైడ్. సుప్రీంకోర్టు 3 రోజులు చెప్పింది కాబట్టి 3 రోజుల్లో మీరు సరెండర్ చేయలేదు కాబట్టి నేను బెయిల్ ఇవ్వడం అంటే ఎంతవరకు న్యాయం అనేది మీరు ఆలోచించుకోండి. జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైనా చూస్తే ప్లీజ్ కన్సిడర్ ఇట్, బికాస్ సుప్రీంకోర్టు ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు కీప్ క్వైట్, రైట్? సో అల్టిమేట్లీ దిస్ ఈస్ ఎ లెసన్ విచ్ హ్యాస్ టు బి డ్రాన్ బై the judicial officers. Of course, you know who are judicial officers. They are also belong to the same community, advocates community. అడ్వకేట్గా చేస్తారు, తర్వాత పరీక్ష రాసుకుని వాళ్ళ అదృష్టం అంటే జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ అవుతారు. కాబట్టి అందరికీ ఈ విషయం తెలియాలి కాబట్టి ఇది మీకు వీడియో చేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు.